First time in Japan. Sobrang enjoy. Very. Good. Nag-enjoy sobra kami talaga. Sulit na sulit yung aming travel. Dahil nasa Sulit Dreams kami. First time ko sumama sa Sulit Dreams kasi previously nakakwento ni Larry yung experience niya. Sa the same time, mapuan din pala si Sir Brylle. So, viva Mapua. So yun, so far okay. Ganda po ng tour. Napaka-accommodating. And yun, nag-enjoy kami. This is our second time with Sulit Dreams Destination. And we're so glad we're back. With them. Parang ano, first time namin sa South Korea. Enjoy po ba? Enjoy! Had so much fun there. And right now, again, we're having fun kasi everything you need, lahat, sila ang bahala. Sila Ma'am Jaya, Sir Brylle. They got you covered. Yeah. Kaya, they go by the name, talagang sulit ang travel nyo with them. Kasi, aasikasuhin nila lahat for you. Wala na kayong ibang iintindihin. And we're so happy to have our tour, family tour with them. Sulit din destination. Sinabi lang ng ate ko dahil lagi siyang nagta-travel doon. Kasama niya ang Sulit Dreams. Okay, napakaganda. Lalo na dito sa Japan. Ganda rito sa Japan. Oo nga, tsaka kain. Tinan yung tiyan namin. Busog na busog. Sa Japan. Dito kami sa Kyoto, yan. Naginig namin sa kaibigan namin na nag-recommend tong loop tour. Okay naman, okay. Nag-enjoy kami sa mga tours, sa mga pinuntahan. It's actually one of my bucket list na pumunta sa Osaka and yung Universal Studios. So far, sobrang saya and then hassle-free and for sure uulit. It's very good. I learned a lot and I went to a lot of places. Kami nagbabalik at dito naman na sa Japan. Ito, second time na namin, kasama namin, family namin. Si with Iris Sulit Dreams and Destination. Sia sa Korea. Sa Korea, last time. Tapos ito na next. Masaya, pang family ang lakad natin ngayon. Meron tayong Universal Studios, kung saan nakapasyal yung mga bata, tsaka more on historic place, para tayong nag-field trip. Tsaka hindi nakakapagod maglakad dahil malamig ang panahon. Tapos, okay. syempre, natutuwa yung mga bagets namin sa deer. Napapakain nila yung mga deer doon. Oo, yung Dotonbori, para divisorya ng Pilipinas. We travel as family, kasama namin yung aming 2 kids. And we're so happy dahil talagang sulit na sulit ang inyong pera. Napakaganda ng itinerary namin. And we enjoyed our stay here in Japan for 4 days and 3 nights. This is our first time and we're looking forward for our second travel po by December. Soon sana sa Korea naman. Third time ko na mag-travel with Sulit Dream Destinations and this is my first time na may kasama. Kasi laging solo joiner lang. But ang masasabi ko lang is superb ang customer service. Diba? Yes, of course! Yes, definitely. Sulit na sulit talaga. Yes, sulit na sulit. The best. Para sa akin, the best. Very highly recommended too. And obviously naman, di ba? Enjoy na enjoy kami. Obviously, yung mga kasama natin ngayon, mga referrals yan. Parang isang bus, lahat. So, uulit kami ulit sa Sulit Dream. Yes, at uulit kami ulit. Sila uli hanapin namin. Okay na okay. Komportable. Tsaka okay ang lakad. Planado. Kaya okay, hindi kami nagka-problema. Wala. Talagang puro happy lang. Pwede, oo. Recommend namin. Pag may mga kaibigan kami na gustong pumunta sa Japan o saan. Sulit Dreams. Sulit Dreams. Sulit na sulit.
Of course, I will course. recommend Sulit Dreams Destination. Ang Ayan. Sulit Dreams Destination. The best talaga. Yes. Sulit na sulit Next ang time. inyong mga travel. Next travel nyo, kasama nyo ulit kami. Thank you! Thank you! Yes, definitely po, 100%. We will recommend po. Marami pa po kaming friends na gusto rin sumama no, sa amin po, sa aming next travel. Thank you so much. Siyempre, oo. Sa experience ko ngayon, sobrang okay and super recommended. It's very fun and the people there are they're fun to hang out with and talk to. Book now at Sulit Dreams Destinations.